Feeling that all the distinguished people are gathered at the same place. It's a great honor for the NCCSB to welcome all our dignitaries on this occasion. May I kindly request all of you to join with me. Nirvignam kuru me dev. Warm welcome to everyone who are with us today. As you all know, a code which lead to success of the work. The positive, respected Honorable P.K. Mishra sir, Honorable N.P. Singh sir, Honorable Saraswat sir, for the lighting of the lamp. I request Anushri Ben to I request Bhavini Ben to welcome Dr. Kirit. This movement launched by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. We first worked on Atmanirbhar, self-reliant and climate-smart farmers, roadmap for agriculture 2020-2030 India, which is the outcome of a series of seminars held on web on air during the pandemic. Similarly, we have worked for the Department of Agriculture, Government of Gujarat, and brought out a book known as Atmanirbhar Farmers of Gujarat, Roadmap 2030. This has been a product of the deliberations on energy security led by Dr. Saraswat. And we have inputs from many eminent, distinguished experts, scholars. Name a few: Dr. Anil Kapotkar, Dr. Kirit Parikh, Professor Mukul Ashar, Dr. Govind Hariharan, Dr. Rajendra Shende, Dr. Odimari Mabuya, Dr. Arvind Pathak, and many others. NCCD is now again working for Atmanirbhar Bharat against adverse impact of global warming on the agricultural sector. I will be feeling, if I do not place on record my deepest appreciation of the encouragement which has been provided to us by Dr. Mishra, who has in fact written the foreword of the book. I am sure you will all read these two books to enlighten yourself about what is happening today and what should happen tomorrow. The way forward is that we are looking at. The book will give you a very clear impression about how we have to proceed in future. Atmanirbhar Bharat is not a simple achievement. It will be a great achievement. And all of us have to cooperate to see that what we are saying today will come out to be true tomorrow. Now, let me thank all of you, dignitaries who are on the dais, who have given your time to come to us, to hear what has to be said, and to appreciate Function
today's event is a book launch, book discussion and launch, Recalibrate Changing Paradigms, and Dr. N.K. Singh, and 2022-2047, authored by Dr. Kirit Shalat. Contributions in this book, sir. I request to identify the big clap. I request Anushree Band to all of you for the book launch. I request Dr. Suresh Acharya to finish in 1 minute. So, I was speaking about some of the experts of the book, deal as far as the earning is concerned. Now, this brings us to need for three things: finding the gaps, why the things are not moving despite wonderful government support, availability of raw materials and technology in plenty. Second, energy audit of demand and supply to check leakages in the energy sector. But it is also showing a way to the world with incredible programs like One Sun, One World and One Grid, or for that matter, the Green Hydrogen Mission, which is very vital for achieving carbon neutrality. And in the end, I once again acknowledge the munificence of everyone, including the dignitaries of the dais and all the people sitting in the hall. My special thanks are to Dr. K.N. Shalat. Thank you so much, Dr. Acharya, sir. Now I request Honorable former Chief Secretary Government of Gujarat, Manani Praveen Bhai Lahiri, sir, for his address. Sir. It's really a great honor for me to be present here today and say few words about a book, Recalibrate Changing Paradigm by Dr. N.K. Singh and Dr. P.K. Mishra. When two eminent public servants with more than 50 years of experience in service expressed their views on number of topics, the writings are backed up by more than 100 years of wisdom. Two authors remind me of a famous cricketing pair, the God and the Wall. Like Sachin Tendulkar, Dr. N.K. Singh is a role model for many number of bureaucrats. He has been working very hard on many issues in his long career, and presently he has chaired the 15th Finance Commission, which has given the recommendations, and that is where the paradigm change may start. Shri P.K. Mishra is our own person, cool and always composed, very positive, helpful, and one of the most objective and reliable officer. I and Mishra share initial PK. Dr. Saraswatji, Lahiri sir, Dr. Kirit sir, distinguished ladies and gentlemen. 2 days ago, exactly at this time, Dr. Shalat rang me, asking me to express my views on this book launch. Though the period was very short, but for 2 reasons, I accepted it with a lot of grace and pleasantness. And though I am not a very vociferous reader, but both the books I read in last 48 hours. And since the Lahiri sir has already summarized the book so well, so that makes my talk much simpler. And for 2 reasons, I was very pleasant to accept this. And first is my sentimental attachment to good governance, where innovation, change and reforms
they are at natural stands, necessitating frequent recalibration. So it's suited to good governance. And secondly, my very close association with the co-authors of these books, with whom I was privileged enough to work as deputy on multiple occasions. So I will just refer to a few pages of the book since the book has been summarized. Most importantly, the book Recalibrate has been dedicated to look back in order to look forward. And it also captures large-scale changes globally and peeping to the journey so far. So much of commonality between the two. The first book on energy security, Atmanirbhar Bharat, I think it is most timely today because Atmanirbharta and energy security, they go together in this particular sense that when we talk of energy security, how do we achieve it? You can always achieve it by not being armed, but still security may be there, but to some extent we are vulnerable. When we talk of energy security, it becomes an integral part on three pillars. Number one, access, affordability, and sustainability. That whether we are able to provide it without any influence on the climate. So for a Atmanirbhar Climate Resilient Bharat, this book is most important because our Honorable Prime Minister, in his speech at COP26 and 27 both, he has highlighted very specific goals for the country as far as energy is concerned. We will be net carbon zero by 2070. We will reduce our carbon dioxide emissions by 500 billion tons and things like that. And we will be bringing out certain level of carbon intensity down 45%. Now many of these things have been done. When I read this book, unfortunately I have been part of some of the discussions with Mr. Shelat and the others while this book was being written and the conferences were held. It really brings out all the facets of energy security, whether it is affordability, whether it is efficiency, whether it is sustainability, particularly when you look at climate resilience, which is most important. Profound gratitude to this organization headed by Boss Professor B.P. Singh, whom I know from childhood, as he mentioned, under the very distinguished leadership which Kirit you have provided, with all this distinguished support which you have for this remarkable opportunity which you have afforded for a meaningful discussion on a book which has been an endeavor of both Dr. P.K. Mishra and myself. For me, it was a kind of a chaser. A chaser because my autobiography was out 2 years ago, which covered my engagement in public policy, particularly areas of India's economic reforms, really the manner in which we orchestrated different aspects of economic reforms, and really speaking, some of the factors leading to the governance changes which took place around that time. It of course speaks of the pace of change, that even in a period of 2 years, many of the things which I had thought about needed recalibration. Indeed, my first daunting challenge was to persuade the other PK, I mean Dr. P.K. Mishra in this case, not P.K. Lahiri, to become a co-author, considering that many lectures which he had given covered on themes and subjects which had a direct bearing on some of the issues which confront us today. Sri Pankaj Kumar, Chief Secretary, Gujarat, Dr. Suresh Acharya, Dr. Girish Sela, Sri Pratik Patwari, Pratik Patwari, President DCCI, distinguished speakers, Arun Solanki, P.K. Parmar, Kapis Mehra, and distinguished guests. At the outset, I would like to thank Justice B.P. Singh and Dr. Girish Sela and his team of NCSSD for inviting us to this program
I congratulate Dr. Girish Selat and his co-authors for bringing out this book entitled Energy Security, Atmanirbhar Bharat Roadmap for 2022-47, which is extremely relevant to our Prime Minister's vision of making India a very developed country. And it was already mentioned that energy security is most critical for future growth and development. The ideas presented in this book by Dr. Selat and others will be of immense significance for researchers, analysts and policymakers. It is also heartening to note that the book Recalibrate the Changing Paradigms is also being discussed here, which indeed can complement the other book in laying the foundation for a new policy framework. I would like to take this opportunity to thank Sri Bhupendra Bhai Patel and congratulate him for his second term as Chief Minister. It speaks volumes about his sincerity, hard work, commitment and the vision during his first term. I am sure under his able leadership, Gujarat will progress much faster and achieve a $1 trillion economy in a decade's time, which is about 5 to 6 times of the size of Gujarat economy today. Much has been said about the book Recalibrate Changing Paradigms, which signifies mostly the intellect, energy and vast experiences of Sri N.K. Singh. As he did mention that it did require a lot of efforts on his part to persuade me to be a part of this book, because I had a lot of hesitation and apprehensions. But Mr. Singh's, it speaks also about Mr. Singh's persuasive capability and his capability to motivate others. I have in this chapter, of course, mostly written by Singh, but I have written 5 chapters on diverse areas such as it was mentioned, education, health, disaster management, and of course something on education also and health and agriculture, disaster management, of course one chapter on governance at the micro level. But all these, though they may appear to be diverse subjects, agriculture, education, health and so on, but they have a very close and thematic linkage and need to be looked at with a coherent and logical perspective on these sectors, because as it is mentioned there, that unless we have good education, unless we have good health, the growth will be impacted. There are many econometric studies which, based on, of course, the East Asian countries and African countries, that the higher the education performance, the better is the growth rate. And also there are comparative studies about education and health which should get priority, though health appears to be important, but probably relatively education is more important. If somebody is more educated, the health also will improve. So they are all interrelated. And agriculture, of course, again productivity depends on education and health of the farmer. And of course the climate change also is very, very important in today's world. So disaster management has a very important role to play in making the growth on all our efforts more sustainable. So in that sense, all these are very linked. But the other chapter, which was also mentioned by Sri Lahiri and others, equal politicians and bureaucrats, which has a backdrop of early decades of Gujarat's development, and it brings out micro-level issues of implementation and effective delivery, which can cut across all these sectors, whether it is agriculture, health, or any of the sectors.
ultimately, because all that this particular chapter, of course, Mr. N.K. Singh's all the chapter, they look at, say, for example, the Prime Minister's office or the Finance Commission issues, federalism, and many of the high-level policy issues at a macro level, at a national level. What I have tried to highlight is that along with these micro level and policy level issues, it is also extremely important and it matters a lot to address some of the micro level issues. Because ideas, strategies, policies do matter. But ultimately what is critical is how those are implemented at the district, sub-district and even village level. The role of people, politicians and bureaucrats and their motives, approaches and interpersonal relations are extremely important. Though it may sound very mundane that talk about district level, talk about taluka level, political functionaries and others, but there are, some of you might be aware that there are a lot of research last few decades in microeconomics, that in those research it comes out that the economic agent in the sense in the governance system, even the lowest level functionary, the talati, mamlatar, the block level officer, it is not only we have policy, we give instructions, but what are their motives, their attitude, their own, and the word I use incentives, because incentive is not something subsidy or anything, but initially many years ago in economics they talk about demand, supply and so on. Much later they realized that any policy, it has to look at the incentive effect. What are the incentives of the economic agents? So these people, politicians and bureaucrats look at some of those aspects, how they themselves interact. All these are relevant to agriculture, health and so on. As I mentioned, sustainability also is very important. And for example, what I have tried to look at in that chapter on people, politicians and bureaucrats, how exactly when one works in a district or subdivision, because there are the players like bureaucrats and others, how do they interact with each other? And in a democratic system, you have to have politicians who are a part of the system. How both these work together, how there can be sometimes differences, but it can be harmonized. Because when I was asked to write that, in fact, it's a revised version of a paper earlier brought out in this Developing Gujarat, my memory. That time also I was very reluctant. That time, when I was asked to write what was my memories of development of Gujarat in the 70s and 80s, I had a feeling that if I write something that many people do, that all the right was posted there, I did this, I did that, but that doesn't make any sense. So I try to, because I have worked in, much of all these are derived from my experience in Gujarat, so that's why today actually it's a very memorable occasion. I worked in places starting with Tharat and Palanpur and Kutch, then Mehsana and all those areas which are, those days of course were much more remote and much less developed. So based on those experiences, then I thought I shouldn't write just I did this happened and so on. But I thought I would like to test a hypothesis much in the research paradigm that test a hypothesis to say if something is true or not true, or something to disprove. Nobody can prove anything to disprove. So I try to test a hypothesis not on some quantitative method, but just by personal experiences, some anecdotes and so on. The hypothesis is that Gujarat's socio-political milieu contributed significantly to its rapid development, especially during the early decades of its development. And here, socio-political milieu, I try to define, it includes three components. One is people's awareness and proactive participation.
The other is voluntary, the role of voluntary or non-governmental organizations. And the third is the nature of relationship between politicians and bureaucrats. And I have given several examples of that relationship, how it works in the field. It was generally respectful and cordial, though there were some instances of differences, and how that was different from other states, many other states. For example, I remember that in those days, I'm talking about the late 70s and 80s, people have always been proactive. They will come to the taluka, they will come to the subdivision and all that. They will demand certain things, which is good, and that's why the system becomes more alert. I worked for a few, 2-3 years those days in Odisha. That time when I visited one block, I came out after the meeting. Some people were sitting outside the boundary. When I asked the block development officer why they have come, they said they have some work, some problem, but they are scared of coming inside the office. That one can't imagine in Gujarat those days. That sort of the people's proactive nature, and that time the Janta, I mean now of course the Janta Day, which everybody has to be in the office, so this was one part. And non-governmental organizations have played a very important role. Though of course nowadays NGOs don't, many contexts may not have that much of standing as they used to have, but those days at least they were actually working on the ground and closer to the people. That was very important. And the third one is the relationship between politicians and bureaucrats, how political leadership also provides some flexibility, gives a vision, and bureaucrats also, that if they can work with them harmoniously, that can help the whole development process. So these are some of the aspects which I thought I would highlight. That whole thing is the macro, along with the macro, along with the policy, you need to look at the micro, how it actually works on the ground. And finally, I would like to thank Sri P.K. Lahiri and other speakers who are to speak. They are very familiar with the ethos, administrative culture of Gujarat. And it is very nice to see all of you and hear the speakers also. A very, not only very enlightening experience, but a very nostalgic feeling also to talk about all this. And finally, once again, I would like to thank the Chief Minister for sparing the time and encouraging all of us. Thank you. મેટ્રો સિટી અમદાવાદને આંગણે નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક લીડરશિપ દ્વારા આયોજિત એનર્જી સિક્યોરિટી આત્મનિર્ભર ભારત રોડમેપ 2022-47 અને રિકેલિબ્રેટ ચેન્જિંગ પ્રાઇડમાં પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વડાપ્રધાનશ્રીના અગ્ર સચિવ શ્રી ડોક્ટર પી.કે. મિશ્રા, નીતિ આયોગના વાઇસ ચેરમેન શ્રી સુમન બેરી, ભારતના નાણાં કમિશનના ચેરમેન શ્રી એન.કે. સિંહ, એનસીસીએસના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી જસ્ટિસ ડી.પી. સિંહ, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજ કુમાર, નિવૃત્ત મુખ્ય સચિવ શ્રી પી.કે. લહેરીજી, NCCS એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન શ્રી ડોક્ટર કિરીટ સેલત, રાજ્ય સરકારના સૌ અધિકારીઓ, આમંત્રિત સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, દેશ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આમ તો અહીંયાથી હમણાં કહેતા હતા કે અમુક જણા આખું પુસ્તક વાંચી લે, અમુક જણાને પેરેગ્રાફ વાંચે, પણ કેટલાય ટાઈમથી વાંચવાનું અમારે તો નીકળી જ ગયું છે. એટલે વાંચવું અને વાંચીને એમાં ઉતારવું એ બે માટે મને નરેન્દ્રભાઈ હતા તારે વાંચો ગુજરાત આખું અભિયાન ચલાવ્યું. કારણ કે લગભગ વાંચવાની પ્રેક્ટિસ બધાને મોટા ભાગના છૂટી ગઈ. ઘણા વાંચતા હશે, ઘણા રાત્રે બી વાંચ્યા વડે ઊંઘ ના આવે, એવા બહુ ઓછું રહ્યું.
પણ વાંચવાની પ્રેક્ટિસ મારા મનથી પણ અત્યારે મને એવું લાગે છે કે વાંચવું તો જરૂરી જ છે, કારણ કે અત્યારે થોડી મને તકલીફ પડે કે વાંચવું તો જોઈએ જ એવું. આજનો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જેના ઉપર આજકાલ વિશેષ ભાર આપી રહ્યા છે તેવો આ વિષય એનર્જી સિક્યોરિટી, ઉર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતા, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, ગવર્નન્સ અને પોલિસી ઇસ્યુ જેવા વિષયને આવરી લેતા 2 જ્ઞાનસભર પુસ્તકોનું આજે વિમોચન થયું છે. ગુજરાતના સપૂત અને વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના વિકાસની ઇમારત પંચશક્તિના પાયા ઉપર રચી. આજે એ જ પરિપાટી ઉપર તેઓ દેશના વિકાસની નવી દિશા આપી રહ્યા છે. ભારત આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં આઝાદીના અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે અને આ અમૃતકાળમાં દેશ કઈ રીતે આગળ વધે તેનું વિચાર મંથન કરવાનો કોલ વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણને આપ્યો છે. આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતને વિશ્વનો કોઈ દેશ, કોઈ રાષ્ટ્ર અવગણી શકે તેમ નથી. ભારત વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા વાળો દેશ બન્યો છે. G20 દેશની બેઠકની યજમાની કરવાનો અવસર પણ આપણને મળ્યો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતની બદલાયેલી તસવીરનું જ આ પરિણામ છે. આપણે દેશના વિકાસ અને પ્રગતિની યાત્રાને હજુ આગળ વધારવી છે અને એના માટે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંકલ્પ આપ્યો છે. આત્મનિર્ભર ભારત એ માત્ર એક નારો નથી, પરંતુ તે દેશની ક્ષમતાનું પ્રતિબિંબ છે. ભારત પોતાની ક્ષમતાના આધારે દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના વિકાસનો મજબૂત પાયો પણ આવી આગવી ક્ષમતા પર જ નાખ્યો છે. તેમણે જળશક્તિ, ઉર્જા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, રક્ષા શક્તિ અને જનશક્તિ જે પંચશક્તિ વિભાવના આપી તે જ આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતનું પ્રતિબિંબ છે. આજે ઉર્જા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, ભારત દેશની ક્ષમતા શું છે, એનર્જી સિક્યોરિટી, ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવા મહત્વના વિષયોને આવરી લેતું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે. આ પુસ્તક દેશના અમૃતકાળમાં પ્રકાશિત થયું છે અને ઉર્જા સુરક્ષા માટેનો આગામી 25 વર્ષનો રોડમેપ તેમાં કંડારેલો છે. 2047માં દેશ જ્યારે આઝાદીની શતાબ્દી મનાવતો હશે ત્યારે ઉર્જા સુરક્ષાનો પણ સુવર્ણકાળ હશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આ પુસ્તકમાં રાજ્ય સરકારના પૂર્વ સચિવ શ્રી કિરીટ શેરતની સાથે વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞોએ પોતાના અનુભવો અને વિચારો પ્રસ્તુત કર્યા છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ તેમના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન ક્લાઇમેટ ચેન્જ પડકારોને પહોંચી વળવા માટે એશિયામાં પહેલો ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ શરૂ કર્યો હતો. તેમણે ઉર્જા અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ બંને પડકારોને પહોંચી વળવા માટે તે સમયે જ ચારણકામાં દેશનો સૌથી મોટો સોલાર પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો. આજે સમગ્ર વિશ્વને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના વન સન, વન અર્થ, વન ગ્રીડના મંત્રનો સ્વીકાર્યો છે અને ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય સોલર એલાયન્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યું છે. ગુજરાત પણ તેમના દિશા દર્શન હેઠળ રાજ્યમાં રિન્યુએબલ એનર્જીનો પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે. કચ્છમાં એશિયાનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ એનર્જી પાર્ક આકાર લઈ રહ્યો છે. આપણું મોઢેરા દેશનું પ્રથમ સોલર વિલેજ જાહેર થયું છે. એના મૂળમાં પણ શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કરેલા દીર્ઘદ્રષ્ટિભર્યા આયોજન જ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના ઉર્જા ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરના મંત્રને આ પુસ્તકમાં સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરે છે. આ પુસ્તક સરકારના નીતિ નિર્માતાઓ, આ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકો, ઉર્જા અને પર્યાવરણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા સ્ટોક હોલ્ડર્સ, ઉર્જા અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવા વિષયો
આત્મનિર્ભર બનવા માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શક બનશે. આ સાથે બીજું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે, રિકેબિલ ચેન્જિંગ પેરેડાઇમ્સ. આ પુસ્તક આવનાર દિવસોમાં ભારતીય અર્થતંત્રની સામેના પડકારો, નીતિ વિષયક બાબતો, સામાજિક ક્ષેત્રોમાં આવનારા પડકારો વિશે છણાવટ કરતું પુસ્તક છે. મને સૌથી વધુ તો આ પુસ્તકનું ટાઇટલ ગમ્યું છે, રિકેબિએટ, એટલે ગુજરાતીમાં તેનો અર્થ થાય છે ફરીથી માપવું. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી નેતૃત્વમાં આત્મનિર્ભર ભારતના મંત્ર દ્વારા આપણે દેશની ક્ષમતાઓને રિકેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતને ઈ ગવર્નન્સ અને સ્માર્ટ ગવર્નન્સના અભિગમ કેવી ગુડ ગવર્નન્સ માટેના પેરેડાઇમ શિફ્ટ કર્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ હંમેશા કહે છે કે સરકારો દેશ ચલાવવા માટે નહીં, પરંતુ દેશ બદલવા કાર્ય કરવું જોઈએ. તેમના શાસનકાળમાં દેશના કરોડો ગરીબો જનધન યોજના દ્વારા મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાયા છે. ભારતમાં વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય સુરક્ષા પ્રદાન કરતી પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના દ્વારા કરોડો ગરીબ લોકોને સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા મળી રહી છે. કોઈ પણ દેશના અર્થતંત્ર માટે સૌથી જરૂરી હોય છે ટેક્સનું માળખું. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશમાં આઝાદી બાદ સૌથી મોટા ટેક્સ રિફોર્મ્સ એટલે કે જીએસટી લાગુ કરવામાં આવ્યું. વડાપ્રધાનશ્રીના અગ્ર સચિવ શ્રી પી.કે. મિશ્રાના દિશા સૂચન દ્વારા તૈયાર થયેલ અને જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી એન.કે. સિંહ દ્વારા લેખિત આ પુસ્તક ડિક્લેરેટ ચેન્જિંગ પેરેડાઇમ્સ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના સ્વરાજ્યથી સુરાજ્ય ગુડ ગવર્નન્સના અભિગમનું પ્રતિબિંબ છે. આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદના કાર્યકાળ અને ત્યારબાદ દેશના વડાપ્રધાન તરીકેના તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત દેશમાં વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. શ્રી કિરીટ સેલત અને શ્રી ડોક્ટર પી.કે. મિશ્રા જેવા અધિકારીઓ તો આ વિકાસ યાત્રાના ભાગીદાર પણ રહી ચૂક્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની વહીવટી પુણે દ્રષ્ટિવંત આયોજનના સાક્ષી એવા આ સનદી અધિકારીઓનું વિચાર બીજ અને અનુભવ જ્ઞાન આ પુસ્તકમાં છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દેશને વિશ્વગુરુ બનાવવામાં આ બે પુસ્તકો દિશાદર્શક બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ.